Hello everybody, welcome back to another video for action pictures. This is an action picture for a glass of milk. Okay, so in this picture we're going to discuss about a boy who wants to drink milk, and I'm going to explain everything in Dari. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یکی از ویدیوی دیگر گپ languages. در تصویر اول میبینیم in the first picture we see در تصویر اول میبینیم که او بچه میخواه شیر بخوره. If you remember, we talk about میخوره and مینوشه for soft drinks, for whatever you drink. In Afghan culture we say میخوره, but basically the formal verb is نوشیدن, but we use خوردن in our spoken language. If I say I drink tea, water, soft drink, whatever it is, you say میخورم. ما او میخورم، ما چای میخورم، ما شیر میخورم. So again, the formal one is ما چای مینوشم، ما آب مینوشم، ما شیر مینوشم. Alright, او بچه میخواه شیر بخوره. So he wants to eat, literally means he wants to eat milk. او بچه میخواه شیر بخوره. And we also talked about میخوره, which means want to. The infinitive form is to want. Want to. So if I say I want to drink milk, ما شیر میخورم. If I make a negative, ما شیر نمیخورم. If I ask somebody, let's say if I'm asking you, like, do you want to drink milk? شیر میخوری؟ شیر میخوری? If you say yes, I do, and بله ما شیر میخورم, or بله ما شیر میخوایم بخورم. In the next picture, picture 2, تصویر دوم, در تصویر دوم میبینیم, so we see او بچه شیر میریزانه. شیر میریزانه. The verb is ریختاندن, which is to drop or spill the milk. او بچه شیر میریزانه. او بچه شیر میریزانه. He spills the milk. او بچه شیر میریزانه. And then و تصویر سیوم in the third picture, او به آشپزخانه میره. او به آشپزخانه میره. آشپزخانه is the kitchen. و در تصویر چهارم میبینیم, so we see in the fourth picture, او یک صافی میگیره. صافی it's a cloth. We use it for cleaning. او صافی را میگیره و صافی را با او تر میکنه یا میشویه. تر کردن is to make something wet. میشویه is to wash. او صافی را تر میکنه و یا صافی را میشویه. So he washes or he rinses the cloth. و باز او صافی را میشلپه. شلپیدن is the verb to squeeze. To squeeze the cloth so the water goes away. او صافی را میشلپه. بعدن او پس میره. Then he goes again. او پس میره و در تصویر دیگه میبینیم, so we see in the next picture, در اینجا میبینیم we see here او میزه پاک میکنه. او میزه با صافی پاک میکنه. او میزه با صافی پاک میکنه. So he cleans the table with the cloth. او میزه با صافی پاک میکنه. و پس او به آشپزخانه میره. او پس به آشپزخانه میره. So he goes to kitchen again. او پس به آشپزخانه میره. If I say I go to or I'm going, ما به آشپزخانه میرم. Alright, so in the next picture, در تصویر دیگه میبینیم او صافی را دوباره میشویه. او صافی را دوباره میشویه. So he cleans or he washes the cloth again. او صافی را دوباره میشویه. و او آب قید میکنه. So he stops or turns off the faucet.
he turns off the faucet. Say او آب قطع میکنه. So literally this means he cuts the water, like he stops the water. او آب قطع میکنه و صافی را سر شیردان مندازه. So this is the شیردان or سر نل. نل, this is the نل tube. سر نل مندازه. سر نل مندازه. So he puts the cloth on the tube. I think it's a tube. سر نل مندازه. او پس به اتاقش میره. And he goes back to his room. او به اتاقش میره و شیر میگیره. یعنی he takes the milk و شیر میخوره or شیر مینوشه. He drinks or he eats the milk. و بعدا مادرش میآید. Then his mom shows up. میآید means shows up or comes. و میگه بچیم, my son, بچیم شیر نریزان or don't spill the milk. Or she says شیر, so here I can say دوباره احتیاط کو, دفعه دیگه احتیاط کو, next time be careful. احتیاط کو is to be careful. So again, so او بچه چی میکنه. So I'll just make I'll just recap everything. او بچه چی میکنه. What does he do or what is he doing. او شیر میخواه بنوشه. او شیر میخواه بنوشه. او چی میکنه. او شیر میریزانه. او شیر میریزانه. He spills the milk. او کجا میره. او کجا میره. Where does he go. او به آشپزخانه میره. او چی را میگیره. او چی را میگیره. What does he take. او دستمال میگیره یا هم صافی را میگیره. Either can say دستمال or صافی. او چی میکنه. او صافی را میشویه یا تر میکنه. تر میکنه. So he makes it wet. او چی میکنه. او صافی را میشلپه. او صافی را میشلپه. او چی میکنه. او به اتاقش میره. او چی میکنه. او سر میز پاک میکنه. او سر میز با صافی پاک میکنه. He cleans the table with the cloth. او کجا میره. او به آشپزخانه میره. او چی میکنه. او صافی را میشوید. دوباره میشوید. دوباره means again. Again, so he washes it again. او چی میکنه. او آوا قیت میکنه. قید کردن is to stop the water, but basically that is equivalent of turning off the water. او چی میکنه. او صافی را سر نل شیردان مندازه. مندازه. He hangs or he puts the cloth on the tube. او کجا میره. او به اتاقش میره. He goes back to his room. او چی میکنه. او شیر میخوره. او شیر میخوره. He drinks the tea. و مادرش چی میگه. What does his mom say. مادرش میگه احتیاط کو. احتیاط کو. Be careful. شیر نریزان. And don't spill the milk. Alright guys, that is the end of the action picture for glass of milk. Hopefully you liked the video, and please like the video and hit the subscribe button and turn the notification on so you'll never miss a single lesson when we upload here on our channel, Gap Languages. Alright, take care. Khuda Hafiz.